স্যার কি একটু অসুস্থ লাগতেছে ছোট্ট ক্লান্তি একটু উইকনেস এখনো আছে আর কি। সো সাস্টেনেবল লজিস্টিক্স সাপ্লাই চেইন যে আমরা যে চ্যাপ্টারটা ধরেছিলাম ওই যে আমাদের বইটা একটা বই যেটা দিয়েছি আপনাদের গত ক্লাসে যে লজিস্টিক্স সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, সেখানে আপনার সেটা চ্যাপ্টার 1টা আমরা আর কি দেখছি। তো আজকে তো আমাদের লেকচার নাম্বার হলো 5। এনিওয়েজ এখানে আপনার এই এখানে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে মূলত সাস্টেনেবল লজিস্টিক্স তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলে। এই তিনটা বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তী আরো ডিটেলস আমরা দেখবো এবং একটা কেসও আছে আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, ওই কেসটা নিয়ে আমরা কিছু কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবো। তো সেটা হচ্ছে যে প্রথম বিষয়টা হচ্ছে রিভার্স লজিস্টিক্স এক নাম্বার, 2 নাম্বার হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ এমিশনস, 3 নাম্বার হলো গ্রিনিং অফ লজিস্টিক্স অ্যাক্টিভিটিস এন্ড সাপ্লাই চেইন। তো গ্রিনিং অফ লজিস্টিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস এন্ড সাপ্লাই চেইন এই তিনটা ইস্যু আপনার হচ্ছে এই সাস্টেনেবল লজিস্টিক্স সাপ্লাই চেইনের মধ্যে অন্তর্গত। আর এই যে তিনটা পয়েন্টস আমরা দেখলাম, এই তিনটা পয়েন্টসের মধ্যে যে দুইটা প্রশ্ন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, অর্থাৎ প্রতিটা এই যে তিনটা ইস্যু রিভার্স লজিস্টিক্স আর গ্রিনিং দ্য সাপ্লাই চেইন অ্যাক্টিভিটিস আর হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ এমিশন, এই তিনটা বিষয় মূলত দুইটা কোশ্চেন নিয়ে কাজ করে। প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ লজিস্টিক্স অন দ্য এনভায়রনমেন্ট। লজিস্টিক্স অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো আছে আমাদের র ম্যাটেরিয়ালস কালেকশন হোক বা ডিস্ট্রিবিউশন হোক যেটাই হোক না কেন সেগুলো কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট অবশ্যই রয়েছে। আর 2 নাম্বার হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট অন লজিস্টিক্স। আর লজিস্টিক্সের উপর এনভায়রনমেন্টের ইম্প্যাক্টটা কোথায় ভাইস ভার্সা। লজিস্টিক্স এনভায়রনমেন্টের উপর ইম্প্যাক্টটা কিভাবে ফেলায় এবং ঠিক অ্যাট দ্য সেম ভাইস ভার্সা যেটা হতে পারে এনভায়রনমেন্ট লজিস্টিক্সের উপর কি ধরনের ইম্প্যাক্টটা ফেলে থাকে। তো আমরা যদি সহজে একটা জিনিস বলি সেটা হলো যে আসলে আমার যে এনভায়রনমেন্টের উপর তো লজিস্টিক্সটা কিন্তু অনেকাংশে নির্ভরশীল। ঠিক আছে, আমরা দেখি যে আমাদের দেশে কিন্তু নদী নালা খাল বিলের সংখ্যা বেশি বেশি। তো নদী নালা খাল বিলের সংখ্যা যেহেতু বেশি তার মানে হচ্ছে নৌপথটা আমরা বেশি ইউজ করি। সো আপনার হচ্ছে যে নৌপথের মাধ্যমে আপনার হচ্ছে যে ট্রান্সপোর্টেশনটা বেশি হয়। অনেক সময় দেখি যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরির অবস্থানগুলো আমরা দেখি হচ্ছে নদীর পাশে ফ্যাক্টরি থাকার কারণ কি? নদীর পাশে ফ্যাক্টরি থাকার কারণ হচ্ছে যে যাতে করে আপনার ইজিলি ট্রান্সপোর্টটা করা যায়। এবং আমরা সবাই এই ব্যাপারে একমত, সেটা হচ্ছে যে নদী পথে খরচ কম, তো তাহলে কি যে আমাদের কিন্তু এটা একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ যে নদী পথ। ঠিক আছে, যদিও আমরা আসলে এই কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজটাকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারি না। আমরা যেটা করছি যে ফ্যাক্টরিগুলো নদীর পাশে থাকছে কিন্তু নদীটাকে পলিউট করছে। তো ফ্যাক্টরি যদি নদীর পাশে পলিউট করি থাকে তাহলে আসলে আলটিমেটলি কিন্তু সেটা অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্টটা রয়েছে। বাট এটা কিন্তু আমরা কখনো করতে পারি না। ঠিক আছে, আমরা দেখেছি যে এই বুড়িগঙ্গার বা তীরে যে আপনার ইয়েগুলো ছিল ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিটা ছিল, এটা মানে বুড়িগঙ্গাকে এমনভাবে পলিউট করেছে, স্টিল ট্যানারিগুলো সরিয়ে ফেলা সত্ত্বেও বুড়িগঙ্গা কিন্তু তার আগেরও ফিরে পায় নাই। এটা আসলে মানে ইটস আ কাইন্ড অফ quite impossible. Still there are lots of industrial establishments. So pollution কিন্তু এখনো হচ্ছে। আবার আরেকটা মজার ব্যাপার হলো, দুঃখজনক হলো সত্য, যে ট্যানারিটা যখন আপনার ওই যে জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সাভারের হেমায়তপুরে, সেখানে পাশে নদী আছে, ধলেশ্বরী আছে, সেই নদীতে তাকে পলিউট করেছে। তাহলে আমি শিফট করে আসলে লাভ হলো কি? এটা তো মরছেই, একটা মারার ব্যবস্থা করে। ওখানে আমি গেছি স্যার, এটাতে সরকার ইটিপি করছে কিন্তু এটা টাচ করে না, সব ডিরেক্ট আমরা ইটিপি করে তাহলে মানে সেন্টার বলতেছি যে আসলে ইটিপি তো করা হয়েছে, বলতে এটাকে কার্যকর করা হচ্ছে না। ঠিক আছে, আপনার এই একটা যদি আসলে আমার স্লাইডের মধ্যে নাই, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি একবার একটা ভিডিও দেখেছিলাম আমার প্রোডাক্ট ট্রেনিং এর, সেটা হলো যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিম্বায়োসিস। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিম্বায়োসিস মানে হচ্ছে যে আপনার একটা ইন্ডাস্ট্রির যে ওয়েস্টেজটা, সেই ওয়েস্টেজটা আরেকটা ফ্যাক্টরি র ম্যাটেরিয়াল হিসাবে কাজ করবে। দ্যাট ইজ কল্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিম্বায়োসিস। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনার চায়নাতে এরকম আছে। তারপরে আরো ইন্ডাস্ট্রি হেভি ইন্ডাস্ট্রিয়াল যেসব কান্ট্রিগুলো আছে যারা খুব সবচেয়ে দে অ্যাকচুয়ালি ইউজিং দিস প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিম্বায়োসিস। দেয়ার ইজ জিরো ওয়েস্ট, ওয়েস্ট হবে না।
একজনের ওয়েস্ট বা একজনের বাই প্রোডাক্ট আর একজনের র ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে ইউজ করবে। এখানে এমনভাবে ডিজাইন করা দেখা যাচ্ছে ওই যে পুরো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ইন্ডাস্ট্রি সেখানে আছে। তো একজনের র ম্যাটেরিয়ালস বা মানে একজনের মানে ফিনিশ গুড বা একজনের আপনার বাই প্রোডাক্ট সেটা কিন্তু আলাদা একজনের ওয়েস্টেজ আরেকটা ইউজ করে। এটা তো আবার পলিউশন থেকেও সেভ হচ্ছে একদম। ডেফিনেটলি বিকজ আপনার কিন্তু সেই হিসেবে কমতেছে, প্রভাবও কমে যাচ্ছে এবং কিন্তু ডেফিনেটলি ইট ক্যান মিনিমাইজ দ্য পলিউশন। But unfortunately, this sort of activities or these sort of initiatives are missing in Bangladesh. So we need to rethink about যে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টাবলিশমেন্ট বা একটা ফুল একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে we need to establish different sort of industry so that others byproducts or others wastes can be used as a raw material or a part of raw materials, so that we can turn the waste into zero. So definitely impact of logistics on environment is a huge. So we have already known about it. আপনারা সবাই জানেন, এখানে আপনারা যারা আছেন আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে it has an adverse impact. At the same time, impact of environmental logistics as well as the same বা vice versa যেটা বলছি। So environment যেরকম আপনার logistics সেরকমই হবে। So in our country there are we call it riverine country, right? নদীমাতৃক দেশ, riverine country. But if you see landlocked countries like in Africa or in northern part of Europe, so these countries have a minimum amount of water. What they actually do, they have more road infrastructure than water infrastructure. So they definitely has an impact on the environment, because the environment actually influences us to choose which sort of route or which sort of logistical activities we actually conduct. Okay. So the first issue is reverse logistics. So we know about logistics, but do you have any idea about reverse logistics? Supply economic aluchona. Yeah, chef. Please. So reverse logistics is just a reverse way of the traditional logistics. The traditional flow of product is from raw materials to the finished good. But if we just reverse it from the finished good to raw materials, whenever we return a particular product, expired product. Can be, or this is not necessarily about the expiry date, but it's about that. For example, I would like to purchase another cell phone. So my cell phone becomes obsolete to me. So I would like to resell it to another person. So it is an example of reverse logistics, consumer to consumer. I have sold my cell phone to another person who need a cell phone but who can't afford a new phone at this moment. He or she doesn't have such money to purchase a new one. So he or she can purchase a used one so that he or she can afford it at an easy way. So it is an example of reverse logistics. So or reverse economy or circular economy that I might have discussed with you before, that it is a philosophy of make the waste into zero. Like if I sell my used furniture, for example, because this furniture is used, right? But another person might need such kind of furniture, but he or she can't afford to buy a new one. So he or she can take it. Another example could be, I'm not sure if I have ever cited it in my class or not. It's an example of IKEA. It is a famous brand of furniture, Swedish brand. So when I was in Sweden, so I saw there are lots of branches of IKEA in all provinces of Sweden, and I purchased a couple of furnitures and quite of other products from IKEA. So IKEA has a very interesting feature
you might have an idea about it, but they have the feature that they can take your furniture back. Like for example, 2 years ago, you have purchased a table from IKEA, from any branch, no problem at all. But after 2 years, you would like to resell it. So you can take your table to any branch of IKEA, and on the basis of their assessment, if it is okay, if it functions okay, if there is no scratch, there are some scratch, right? But if there is no scratch, they might have to return up to 80%. 80%. Up to 80%. But for example, you purchase about 2,000 krona, like in Bangladesh taka, it might be 22,000 taka. Okay. So 22,000 taka. So 80% of 22,000, how much? 17,000 something. So you will get 17,000 taka back. So what they will do? They resell it to another person who might not afford a 22,000 taka table. He or she can take a new one instead of buying a new person. So it actually reduces the wastage, right? At the same time, it actually reduces the dependency of buying a new one. Like if you produce a new table or a new furniture, then it incurs the usage of raw materials, usage of lots of natural products. It actually creates adverse impact on the environment. This initiative taken by IKEA is to reduce the impact on the environment or reduce the dependency on virgin materials. So yes, sure. What? Yeah. বলুন স্যার Sure. মেডিকেল ওয়েস্টেজ আমাদের দেশে এটা কি কোনো ভাবে র ম্যাটেরিয়ালের দিকে বা প্রসেস করার কোনো সিস্টেম আছে বা আছে? Medical waste is very sensitive. Medical waste is very sensitive, but still it is under consideration. Like আমি যদি বলি যে মাস্কের ব্যাপার, সার্জিক্যাল মাস্ক, এই কোভিডের কারণে there are lots of M waste, that is medical waste generated due to face mask. So we have used lots of one-time use mask. It generates lots of M waste. So there is a project developed by an Indian researcher who invented a brick, an eat সে তৈরি করেছে out of the one-time use mask. হ্যাঁ, মাস্ক থেকে এই যে মাস্কের মধ্যে প্রচুর আপনার হচ্ছে প্লাস্টিক পাউডার থাকে, হ্যাঁ, lots of plastic powder that cannot be visible in our naked eye, but he extracted those plastic things from M waste and made a brick. And he did the same with syringe. Very very interesting. So ওইটা দিয়ে ইট তৈরি করেছে, ব্রেক। এখন ইটের মধ্যে জীবাণু আছে নাকি না এটা খুব একটা সমস্যা নেই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। So the response it cannot be consumed. So innovation is there. If there is a problem, there is an opportunity, as you all know about it. Entrepreneurs always think about it. যে entrepreneur এটাই মনে করে যে if there is a problem, there is an opportunity. So if M waste is there, I need to find out the way of reducing the waste. At the same time, how can I use those waste for the purpose of developing new things, which actually prevent the environment pollution on a large scale. So there are the examples of reverse logistics. So we can use waste, and or we can generate even electricity. As we might know, then there are lots of projects. Even in Bangladesh, there are some plans about generating electricity out of waste. When I was a seed student, I used to see a particular line in their local bus. There is written biogas. That means they actually generate a fuel, biofuel out of waste.
So actually, Sweden is such efficient in managing waste. Then they even import waste. তারা সুইডেন কি করে ওয়েস্ট আমদানি করে ওয়েস্ট কিনবে they import waste from Germany. And this generate many things like electricity and other things, biofuel as well, and also fertilizer. So this is the example of reverse logistics, and these are the main these are now the concern of supply chain as well, because reverse logistics are growing popular because of waste management, waste collection, disposal, and the perfect use of waste is now a prime concern of assessing sustainable development in your business activities. তাহলে স্যার এসিএফ এর ক্ষেত্রে আমাদের এই রিভার্সটা কাজ করে শুধু ওয়েস্টেজের মানে ক্ষেত্রেই কি শুধু রিভার লজিস্টিকটা রিভার্স not exactly, you know, waste তো হচ্ছে একটা পার্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল। আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমার এই রিভার্স লজিস্টিক কনজিউমারে যেটা বললাম যে এখন আপনি আপনার সেল করবেন, ইটস অ্যান এক্সাম্পল রিভার্স লজিস্টিক্স। যেমন কি হয় আপনার হচ্ছে যে আপনার যেমন ফর এক্সাম্পল ইফ আই উড লাইক টু রিসেল মাই সেল ফোন, what actually do I post an ad on Facebook, so somebody bid it, okay, so I would like to take your cell phone, then what I need to do, I make a package of it and then go to the particular logistics service, courier service. So I send it to him or her, and in return he or she will pay on cash or on the mobile phone service, Bikash or Rocket, something like this. So reverse logistics. Right. So we may use courier service as well. So এখন এখানে যে বিষয়টা যেটা 4-5 primary question, so everything cannot be return, recover or recycle. সব কিছু কিন্তু return, recover, recycle করা সম্ভব না। So as an end user, we cannot make a brick out of M waste. It's not possible by us. But what we can do, we can purchase second-hand furnitures. We can purchase second-hand cell phone. That we actually do. But we can't do more than that. How our responsibility is defined in the reverse logistics supply chain. So responsibility. So there should be responsibilities in the reverse logistics. Like there are courier service as well. There are parties, seller. They definitely both are consumers. Definitely producers might be there. Like the example of making brick out of M waste. So there is a producer as well. We need machineries to extract plastics out of M waste. What is the reasonably possible to return, recover, and recycle? So to what extent we actually return, or to what extent we actually recover or recycle? আমাদের 100% রিটার্ন বা 100% রিকভার করাটা আমাদের পক্ষে পসিবল না হতে পারে, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল a cell phone, it can be recovered, but the products which may not be as tangible as cell phone or furniture, it might be difficult. For example, like IKEA, the way they assess the furniture, it might be different than assessing other components as well, because একটা জিনিস একরকম। The assessment of cell phone, assessment of furniture might not be same. So there should be different parameters. How are economic value and ecological value determined? So definitely economic value and ecological value is there. So if we need to reduce the dependency of raw materials, then there are some ecological value as well. So if we reduce the waste, if we protect the environment, definitely ecological value is there. And at the same time, economic values are as well. In the world, the economy in terms of reverse logistics are growing all over the world, not only in Bangladesh, but also all over the world. People are now very concerned about environment than before. এখন আমরা যেরকম এনভায়রনমেন্ট নিয়ে চিন্তা করছি, আগে কিন্তু মানুষ এত চিন্তা করতো না।
সে মানে ইউজ করতেছে পেপার ইউজিং আগে তো এত পলিউশনও ছিল না এই ইনভারমেন্ট চিন্তা করা বা এই যে রিইউজ বা ওয়েস্টেজ থেকে বা স্ক্র্যাপ থেকে রিইউজ করা এটা তো এখন মানে অনেক কোম্পানির জন্য গর্বেরও বিষয় হয়ে গেছে। যেমন আগে 100% ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে বলতো যে ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি 100%, বাট এখন গর্বের সাথে বলে 100% রিসাইকেল ম্যাটেরিয়াল থেকে তৈরি। মানে এইটা তো একটা বিজনেস হয়ে গেছে, এটা বড় একটা business। So that's not a problem actually. If I make a branding, if I make a brand, so that's not a problem. অনেক রিস্ক ফ্যাক্টরও তো আছে যে আমি একজন ওয়েস্টেজ আমি র ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ইউজ করতেছি একটা নতুন প্রোডাক্টের জন্য কতটুকু সেফটি হাইজিনিক SCM এর সাথে এটার কানেকশনটা স্যার মানে কোন জায়গাটাতে Supply না সাপ্লাই মানে এটা পুরোটাই এই আমাদের সাপ্লাই চেইনের সাথে কানেক্টেড। সবই তো কারণ এই বিকজ প্রোডাক্ট চেইন ইট মাইট বি ফরওয়ার্ড or backward or reverse, that's not a problem. Product, if product is flowing from one person to one person, then definitely supply chain is there. একজনের কাছে আরেকজনের কাছে গেলেই কিন্তু there is a chain. So and there maybe there is a third party or not, মানে কুরিয়ার সার্ভিস থাকতেও পারে না, আমি নিজে গিয়ে ওনাকে হ্যান্ড ওভার করলাম, সো there no third party is there. But even if the third party is there or not, there are some activities কিন্তু হচ্ছে, so এটা কিন্তু হচ্ছে কি একটা প্রবলেম। So there are some differences between Newport and reverse logistics supply chain. Number one is there is uncertainty in the recovery process regarding reverse product quality or condition, quantity and timing. Yes, there is a one more concern is that the recovery process is very difficult. For example, the M waste, like using the M waste to generate another product is difficult. And at the same time, that you said that it's about hygiene things. But the fact is that if you make a proper process, then there is no issue of hygiene, because the process should be clearly disinfect. যদি আমি ইউসেজ কোন জিনিসটাকে সেটা অবশ্যই সেটাকে পুরোপুরি ডিসইনফেক্ট করাই হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও কিন্তু এটা যে পুরোপুরি করে কিনা যায় না, বাট ইফ ইউ কনসিডার অ্যাবাউট দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, দে অ্যাকচুয়ালি they are doing very efficiently. So trust issue is there. Number two is return forecasting is an even greater problem than demand forecasting. Return কতটুকু আমি রিটার্ন দিব, টু হোয়াট এক্সটেন্ট আমি কত রিটার্ন দিব, এটা কিন্তু আসলে বলা যায় না। এখন আমি সেলফোন আমি ইউজ করেছি, ইউজ করে ফেলাই দিলাম, এটা তো আমি তো কখনো বলতে পারি না ভাই তুমি রিটার্ন দাও, বলা সম্ভব না। নো, ইভেন ইফ আমি কাস্টমার বললাম ভাই তুমি ক্যাশ ব্যাক পাবা, তারপরও কাস্টমার মাইট নট রিটার্ন দ্য প্রোডাক্ট, কাস্টমার রিটার্ন নাও তো করতে পারে, কাস্টমার আপনি ফোর্স করতে পারবেন না যে ভাই তোমাকে রিটার্ন করতেই হবে, যদি 300 ইউজ করার পরে তুমি ফেরত দিবা, তোমার টাকা দিব, এটা আসলে বলে সেভাবে লাভ নাই, কাস্টমার দিতেও পারে নাও দিতে পারে। নাম্বার থ্রি, দেয়ার ইজ আনসার্টেনটি ইন কনজিউমার বিহেভিয়ার। ডেফিনেটলি কনজিউমার্স আর ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল, ঠিক কিনা? রাইট, কনজিউমার্স আর ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল। কনজিউমার্স আনপ্রেডিক্টেবল, কনজিউমার কি আনপ্রেডিক্টেবল না? পাকিস্তান ক্রিকেট টিম, হ্যাঁ পাকিস্তান ক্রিকেট টিম, বুঝি নাই, লাইক অ্যাজ পাকিস্তান ক্রিকেট টিম। এইটা জায়গায় এই বিষয়টা আসতে পারে যে একটা টেলিভিশনের একটা রিসেল ভ্যালু আছে, ওল্ড হইলেও রিসেল ভ্যালু, বাট খেলা দেখতে খারাপ হইলেও নিজের দল হেরে গেলে টেলিভিশনটা ভেঙে ফেললো, এটা তোর কোনো কাজে লাগবে না, এটা আনপ্রেডিক্টেবল। Consumers doesn't even know what they actually do. The thing is, consumers, like for example, if we go to a shopping center, we may purchase something that is not required. That is called impulse buying. দেখলাম ভালো লাগলো কিনে ফেলাইছি, পরে বাসায় গিয়ে দেখলাম হাই না কিনলে হইতো, তাই না? দেখো if you go to any shopping center, then we purchase something that is not required or maybe redundant. I have already that one, but despite I am purchasing this because I that's called impulse buying. And
one more thing is that যে আপনাদের কাছে কি মনে হয়, what do you think, যে when a customer enters into a shop, where actually he or she sees, সে কোথায় কোথায় বেশি তাকায়? দামের দিকে, দাম, দামের দিকে তাকায়, প্রাইস। না, প্রাইসটা পরে দেখে। প্রাইসটাও দেখে, আর পাশাপাশি কোনো ফ্রিটি আছে কিনা, কোনো ছাড় আছে কিনা। এক্সেপশনাল একটা মূল্য ডিফারেন্ট নিউ আইটেম, হ্যাঁ একটা জিনিস নিউ অ্যারাইভালস গুলো, যেটা আমাকে একটু অন্য আলাদা করতে পারে করবে লুকসটা একটা ডিফারেন্স নিউ অ্যারাইভালস এটা Like this, সবাই sir. জানে। Anything else? কিনি না কিনি দেখা গেছে যেটা ছাড়াই আছে একটা জিনিস দেখছি। Very interesting. সত্যি কথা বলবেন একদম, ঠিক আছে? কার দিকে চোখ গেছে? ঐশ্বরিয়ার দিকে। কোকা-কোলা or Astoria? ঐশ্বরিয়া। So this is called consumer behavior. এটা হচ্ছে আপনার একটা রিসার্চ, ঠিক আছে? এটা রিসার্চের আউটকাম সেটা হলো যে কাস্টমার প্রোডাক্টের দিকে আগে তাকায় না, তাকায় হচ্ছে মডেলের দিকে। বাস্তব মডেল যদি হয় ঐশ্বরিয়া বা শাহরুখ খান, ওর দিকে আগে তাকায়, ঠিক আছে? তো কি প্রোডাক্ট ইউজ করতেছে, দ্যাটস নট আ প্রবলেম, ঠিক আছে? এইটা আপনার একটা ইন্ডাস্ট্রি ফ্যাক্টর হচ্ছে নিউরো মার্কেটিং। নিউরো মার্কেটিং আপনার যে বিষয়টা করে সেটা হচ্ছে যে they actually calculate the heat map, so what a particular consumer sees, কনজিউমার কোন দিকে তাকায়। সো এই যে আমাদের বলুন ইম্পালস বাইং, যে একটা দোকানে ঢুকলাম, দোকানে ঢুকে আমরা একটা জিনিস কিনলাম, ঠিক আছে? কেনার পর আমাদের মনে হলো জিনিসটা লাগতেছে না, দেখা গেল যে ওই দোকানে there is a particular poster about Shahrukh Khan. Oh, Shahrukh Khan has wear this kind of jacket or this kind of shirt. Okay, I will purchase this. Shahrukh Khan, আমি কেন আবার Shahrukh Khan হয়ে যাবো, something like this. এখন ওই যে এখন আমার কোক খাওয়ার কোনো দরকার নেই, তারপর কোক খাইতে মনে যাইতেছে, ঐশ্বরিয়া খাইতে এই জন্য, ঠিক কিনা? আলটিমেটলি কি কোক খাওয়ার কোনো চাহিদা আমাদের নাই। There is no demand of drinking a bottle of Coke at this moment. But whenever we see Aishwarya or somebody else, we think, oh, she is holding that bottle. Okay, I will like to take one. So that is called impulse buying. এই জিনিসটা কি হচ্ছে, এই জিনিসটা কিন্তু they actually manipulate our thinking level. Marketers actually manipulate the thinking level. So you know, consumer behavior এর কথা দেখি, there is answer consumer behavior, so there is no certainty. Consumer কখন কি চায়, he doesn't even know. আপনার এখন কোক খাওয়া দরকার নাই, যখন ঐশ্বরিয়া দেখাইছে আপনার কাছে কোক খাইতে মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, খাইতে মনে চাচ্ছে না, ঠিক আছে? এই হলো এই বিষয়। সো আপনার কনজিউমারের কনজিউমারস behavior is completely uncertain. So the second one is assessment of emission. First one is reverse logistics. Second one is assessment of emission. So assessment of emission. So this is a comparatively new thing in terms of supply chain management. Assessment of emission, because actually your supply chain activities create emissions, right? Because whenever you transport your product from your factory to the selling point, you might use truck or in a pickup, so it emits carbon dioxide, right?
It emits carbon dioxide because it burns fuel. So it has environmental impact. So we can't deny of it. Even if we use a marine vessel for transporting products from one place to another, then it has an adverse impact in the marine life as well. নদীতে যদি আপনার জাহাজ বা লঞ্চ বেশি চলে, মাছ বা অন্যান্য যে জলজ প্রোডাক্ট আছে, জলজ প্রাণী আছে, তাদের ক্ষতি হয় না, অবশ্যই ক্ষতি হয়, অনেকে তো মারাও যায় থাকা লাগে। So this is the assessment of emission. So the supply chain experts are also calculating the assessment of emissions. What is the amount of carbon dioxide emitted due to our supply chain activities, which we don't can calculate before. আমরা আগে ক্যালকুলেট করতাম না, যেমন সাপ্লাই চেইন অ্যাক্টিভিটিসে কিরকম কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিট হচ্ছে, বাট নাও we are calculating carbon dioxide emission due to our supply chain activities. So this assessment and a couple of countries in Europe, they actually made it mandatory. Yes, you have to assess the emission of your supply chain activities. যেমন আপনার একটা ফেমাস ব্র্যান্ড আছে সেটা হচ্ছে আরলা ডেইরি প্রোডাক্ট আরলা। সো আরলা as Arla is a dairy organization, dairy production organization, they also assess the emission derived from their fleets of transportation, and at the same time they also assess the emission by the cow. গরু কতটুকু কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন করে থাকে সেটাও কিন্তু তারা ক্যালকুলেট করে, বুঝছেন কি? একটা গরু সিঙ্গেল কাউ ক্যান এমিট নিয়ারলি equals to 20%. 20 জন মানুষ যেরকম কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন করে থাকে, একটা গরু সেই পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন করে থাকে। That is their assessment by Allah. So what they actually do, they have a project on a tree plantation on the adjacent area of the cowshed. গরুর খামার যেখানে আছে, কাউশেড যেখানে আছে সেখানে তারা ট্রি প্ল্যান্ট করে থাকে টু কন্ট্রোল দ্য এমিশন। যেহেতু বলা হচ্ছে যে একটা গরু 20 জন মানুষের সমান কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিট করে, আরো বেশি হতে পারে কম হতে পারে, বাট তাদের অ্যাসেসমেন্ট সো এই অ্যাসেসমেন্টকে কন্ট্রোল করার জন্য তারা গাছপালা লাগে, যেন এই যে এক্সট্রা যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা যে তা মানে এনভায়রনমেন্টে যাচ্ছে এটা যেন কন্ট্রোল করা যায়। So this is their activities of reducing the carbon emission in the environment. So number 3 is the greening of logistical activities. This is the number 3 of sustainable logistics supply chain management. So greening. So what is the meaning of greening? আমরা তো বলি গ্রিন, তাই না? সবগুলো সবুজ। এই যে গ্রিনিং, আসলে গ্রিনিং মানে কিন্তু শুধু আপনার হচ্ছে যে মানে এনভায়রনমেন্ট কনসার্ন, মানে খালি আমার প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিতে বা আমার ডিস্ট্রিবিউশনে শুধু এতটুকু না। উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য গ্রিন ইনিশিয়েটিভ এভরিওয়্যার। ফর এক্সাম্পল, ইফ উই ইউজ pickup for transporting our products from our factory to the selling point or the distribution center anywhere. Okay. So we have to we should not use fossil fuel. Fossil fuel use করা যাবে না, মানে যেটা আমরা ইউজ করি। Either we use
Okay, so okay, Green. there's that. So your green logistics activities. That means your fleet should not use fossil fuel. We actually using fossil fuel, right? In our typical truck or other logistical amenities. But if you would like to consider the green logistical activities, then we should not use the fossil fuel. We should use the things that can be that is not harmful to the environment. For example, we may use biofuel that actually Sultan are using in their local bus. We may use biofuel derived from waste, or we can use solar car. So solar car doesn't have any adverse environment impact. So in this way we can turn our logistical activities into green. At the same time, that I cite an example of Arman. Arla je kajta korche, they are doing tree plantation near the cowshed to curb the CO2 emission. So this is another example of greening your logistical activities. And also you can motivate your consumers not to take a poly bag of carrying products. Instead of using a plastic packaging, we should use a biodegradable packaging. Packaging all like that. So packaging, at this moment we are using plastics. But instead of using plastics, we should use such things that is biodegradable. Have you ever heard about hemp? 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 Yeah. Okay. So there is a plastics produced by hemp. Hemp plastic. So hemp plastic, it is very hard to differentiate our traditional plastic with hemp plastic. But hemp plastic is biodegradable. It is completely dissolved from 90 days to 120 days on land. Okay, it is completely 100% biodegradable. Hemp plastic. Hemp is a particular plant. It might be available in Bangladesh, but it is available in Nepal, or also in Africa, also in the Latin America as well. Okay, so it is another innovation of hemp plastic. So instead of using traditional plastic, you can use biodegradable plastics. But it is still under consideration. Maybe the cost of producing hemp plastic is much higher than the traditional plastics. So we, instead of, in my concern, instead of using a hemp plastic, we should use other ways of packaging that is biodegradable. Okay. আমাদের দেশে যেমন আগে কলা পাতা ইউজ করতে হয় না, কলা পাতা, and also other leaf packaging. So these are actually environment friendly. Greening. So greening means true greening. Greening বলতে গেলে আমি মুখে বললাম যে না, I am doing greening activities, I am doing environment activities. But in any process or any part of my supply chain, if we commit any sort of unsustainable activities, then we can consider ourselves as green. আমাদেরকে মানে গ্রিন হওয়াটা কিন্তু খুবই কঠিন। গ্রিন বিল্ডিং এর একটা কেস আছে আমাদের টেক্সট বইতে। ট্রান্সপোর্টেশন আর লজিস্টিক যেগুলো জিনিস ক্ষেত্রে বলে গ্রিন, আসলে ওটা বলতে কি বোঝাচ্ছে? এটা কি গ্রিনিং? ট্রান্সপোর্টেশনের বিষয়টা হচ্ছে তোমার এই যেটা বললাম যে তোমাদের ফসিল ফুয়েল ইউজ না, আমাদের এখন ফসিল ফুয়েল ইউজ করছি না, পেট্রোল ডিজেল ফর ফসিল ফুয়েল। Instead of using fossil fuel, we can use biofuel. Biodiesel. যেটা হচ্ছে তোমার ওই ওয়েস্ট থেকে জেনারেট হচ্ছে, ওয়েস্ট থেকে যেটা মাছ সেটা তোমার বায়োফুয়েল বলছি, সোলার কার ইউজ করে, ঠিক আছে? So these are examples of green logistics.
কোনোভাবে যেন এনভায়রনমেন্ট ডিগ্রেড হয় এই ধরনের কোনো জিনিস ইউজ করা ওগুলো সাপ্লাই চেনে উচিত হবে। এটাই হচ্ছে কি আসলে বলতে এবং এই সোর্সিং প্রোডাক্ট অ্যান্ড প্যাকেজিং এটা অলরেডি বললাম যে আপনার উই শুড কনসিডার উই শুড রিথিঙ্ক অ্যাবাউট আওয়ার এক্সিস্টিং প্যাকেজিং সিস্টেম। এখানে কেস আছে যে কেসটা আমি দিয়েছি Logifruit 24 years leading the green logistics in Spain. স্পেনের একটা আপনার ট্রান্সপোর্টেশন লজিস্টিক্স কোম্পানি এই কেসটা আপনার দিয়েছিলাম তাই না? করছিলেন? জি পড়ানো হয়েছে সিএম দেখছিলাম বলা হয়েছে একটু পড়েন তাহলে প্লিজ ওয়েট। Logifruit was born in দেওয়া হয়েছে ইয়েতে Logifruit so the main so there are two questions about related to the case how Logifruit complex circular economy is mentioned here, right? Circular economy. And my second question was if you would like to apply the Logifruit model, to what extent you are confident that you could comply with in your local market perspective. যদি এখানে আপনি অ্যাপ্লাই করতে চান মানে এই Logifruit যে মডেলটা ফলো করে ওই মডেলটা যদি আপনি আপনার অর্গানাইজেশনে অ্যাপ্লাই করতে চান then to what extent you can apply. স্পেনের অবস্থা বাংলাদেশের অবস্থা না সো কতটুকু আমরা করতে পারি সেটাই আপনারা আসলে লিখবেন আপনারা আপনাদের অর্গানাইজেশন যে অর্গানাইজেশনে আপনারা কাজ করেন সেই অর্গানাইজেশনের উপরেই আপনারা বলবেন। এটা কি করা হয়েছে করছেন? have you read it করছেন না বাসায়? না উচিত তো একটু পড়তে দিয়েছিলাম So very interesting case actually. So Logifruit is a very quite famous logistics service in Spain, and what they actually do, they maintain a close collaboration with the stakeholders. It can be the producers, suppliers, and
পেপার পড়লাম এরকম, সেটা হচ্ছে ইন বাংলাদেশ there are lots of food waste while handling or while transporting transporting foods from one place to another. For example, transporting potato or to transporting tomato or to transporting cucumber. There are lots of wastage in there. এটা আপনারা জানেন কি? There are lots of wastage. আপনি যদি ওই কারণ বাজারে যান, কারণ if you go to কারণ বাজার, সবজি আড়তে গেলেই বোঝা যায়। yeah, if you go to the vegetable market or the fruit market, lots of wastage. And there is no initiative to control those food wastage. No initiative there. There's still manual loading things. If you manually load those things, definitely there should be some wastage there. Instead of using manual thing, what they actually do, they actually use the automated process. Automation is there, so there is a good chance of reducing wastage. Instead of deploying manual handling, if you use the automated materials handling, then definitely you can reduce the wastage. Definitely, initially it requires heavy investment, but actually in the long run you will be the gainer. আমি বাংলাদেশে দেখুন, বাংলাদেশে কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে আপনি যদি এই ধরনের সাপ্লাই চেনে যদি আপনি ওয়েস্টেজ কমাতে পারেন, আসলে আমার কাছে মনে হয় না যে বাংলাদেশে এই যে ফুড ক্রাইসিস এটা অনেকখানি রিজলভ হয়ে যায়। ইউ ক্যান রিডিউস ইট টু জিরো, বাট ইউ ক্যান মিনিমাইজ ইট। If you control the wastage in the overall supply chain in Bangladesh, then definitely you can curb the food crisis in Bangladesh. That's what I believe. Because there are lots of wastage from the farmers field to the distribution center. Lots of wastage. So, Logifoods example, this case has been conducted from their website. I mean, all the website থেকে নিয়েছি এই কেসটা। এখানে আমরা যে দুটো কোশ্চেন আছে, how was it compared with some circular economy? So, this answer is already available in the case, but the proportion is about the question number 2 that you need to answer. That is the if you would like to apply such things in your own organization, then to what extent you think you can apply their model. So it is waste control and definitely increasing the efficiency of your supply chain. So how can you ensure these things? So this is the question from the case. Okay, so thank you so much, and there is the end of this chapter. We will start chapter 2 from the next class of our another textbook. There is a memento. I will provide you the slide before. Thank you.